సో గుడ్ ఈవినింగ్. సో ఈ క్లాస్లో మనకి పాలమూరు యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన సెమిస్టర్ 4 ఇంగ్లీష్లోంచి ఫస్ట్ టాపిక్ చూద్దాం. టైటిల్ ఆఫ్ ద పోమ్ ఏంటంటే హోప్ ఈజ్ ద థింగ్ విత్ ఫెదర్స్. పోయెట్ నేమ్ ఏంటంటే ఎమిలీ డికిన్సన్. సో ఫస్ట్ మనం పోయెట్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్, పోయం గురించి ఇంట్రడక్షన్ చూద్దాం. దాని తర్వాత పోయం గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. So, Emily Elizabeth Dickinson, born in Amherst, Massachusetts, was an American poet. Although part of prominent family with strong ties to its community, Dickinson lived much of her life highly introverted. సో ఎమిలీ ఎలిజబెత్ డికిన్సన్ ఎక్కడ జన్మించారంటే అమ్హర్స్ట్ అనే ప్లేస్లో, మాసాచ్యూసెట్స్ నగరంలో జన్మించడం జరిగింది. తను అమెరికా దేశానికి చెందిన రచయిత్రి. సో కుటుంబ సభ్యులందరికీ సొసైటీ తోటి మంచి రిలేషన్షిప్స్ ఉన్నప్పటికీ తను మాత్రం ఒక ఇంట్రావర్ట్గా పెరగడం జరిగింది. అంటే కొంచెం సమ్ కైండ్ ఆఫ్ రిజర్వ్డ్ పర్సనాలిటీతో ఎవరితోటి ఎక్కువగా కలుపుగోలుగా ఉండకుండా ఉంటుండే. While Dickinson was a prolific private poet, fewer than a dozen of her nearly 1800 poems were published during her lifetime. అంటే తను చాలా పోయమ్స్ రాసినప్పటికీ, నియర్లీ అబౌట్ 1800 పోయమ్స్ రాసినప్పటికీ కూడా జస్ట్ ఫ్యూయర్ దెన్ ఏ డజన్, ఒక 12 పోయమ్స్ మాత్రమే ఆమె బతికున్నన్ని రోజుల్లో లైఫ్ టైంలో పబ్లిష్ కావడం జరిగింది. The work that was published during her lifetime was usually altered significantly by publishers to make it fit the conventional poetic rules of the time. అంటే ఏంటంటే ఆమె రాసిన పోయమ్స్ అన్నీ కూడా అక్కడక్కడ మాడిఫికేషన్స్ చేయబడ్డాయి. ఎందుకంటే డ్యూ టు సమ్ అన్కన్వెన్షనల్ రూల్స్. షీ డిడ్ నాట్ ఫాలో any punctuation marks, or some of the poems missed the title of the poem, like that. సో కొన్ని పొయిటిక్ కన్వెన్షన్స్ అనేవి ఫాలో కాకపోవడం వల్ల కొంతమంది పబ్లిషర్సే తను రాసిన పోయమ్స్ని పబ్లిష్ చేయాల్సి వచ్చినప్పుడు కొన్ని మాడిఫికేషన్స్ చేయడం జరిగింది. మేక్ ఇట్ ద కన్వెన్షనల్ పొయిటిక్ రూల్స్ ఆఫ్ ద టైమ్. డికిన్సన్ పోయమ్స్ ఆర్ unique for the era in which she produced them. They contained short lines, typically lacked titles, and often used slant rhymes as well as unconventional capitalization and punctuation. సో మనకి తను రాసిన పోయమ్స్ గురించి డిస్కస్ చేయాల్సి వస్తే, సో మనకి దో దే ఆర్ వెరీ రిలవెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిలేటెడ్ టు దట్ ఎరా, అప్పటికి సంబంధించిన ఆ కాలానికి సంబంధించిన మంచి ప్రొడక్టివ్ రచనలు చేసే అంత నాలెడ్జ్ ఉన్న, తెలివి ఉన్న కవయిత్రిగా మనం ఎమిలీ డికిన్సన్ని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ కొన్ని విషయాలకు వస్తే మాత్రం తను ఎటువంటి రూల్స్ పట్టించుకోకుండా పంక్చువేషన్కి సంబంధించినవి కావచ్చు, తర్వాత అన్కన్వెన్షనల్ క్యాపిటలైజేషన్. సో ఎక్కడైతే క్యాపిటల్ లెటర్స్ అవసరం ఉన్న దగ్గర యూజ్ చేయకపోవడం, లేని దగ్గర యూజ్ చేయడం, అట్లాంటివి తన పోయమ్స్లో రిఫ్లెక్ట్ అవుతూ ఉండేవి. సమ్ ఆఫ్ హర్ మోస్ట్ రెడ్. ఇంకోటి ఏంటంటే స్లాంట్ రైమ్ స్కీమ్, అంటే ఇర్రెగ్యులర్ రైమ్ స్కీమ్. షీ డిడ్ నాట్ ఫాలో ఎనీ రూల్స్ రిలేటెడ్ టు రైమ్ కావచ్చు, తర్వాత పంక్చువేషన్ కావచ్చు, క్యాపిటలైజేషన్ కావచ్చు. ఇంకా కొన్ని పోయమ్స్కి అయితే వితౌట్ టైటిల్స్ షీ రోట్ సమ్ పోయమ్స్. ఎటువంటి పేర్లు లేకుండా కూడా కొన్ని పోయమ్స్ని రాయడం జరిగింది. సో ఆమె రాసిన వాటిలో కొన్ని ముఖ్యమైనవి ఏంటంటే బికాస్ ఐ కుడ్ నాట్ స్టాప్ ఫర్ డెత్, ఐ యామ్ నో బాడీ, హూ ఆర్ యూ, success is counted sweetest, and I like to see it lap the miles. So these are some of the important works of Emily Dickinson.
సో మనకి పోయం గురించి చూస్తే, సో హోప్ ఈజ్ ద థింగ్ విత్ ఫెదర్స్. టైటిల్ ఏంటంటే హోప్ ఈజ్ ద థింగ్ విత్ ఫెదర్స్. అంటే మనిషిలో ఉన్న ఆశ అనేది, తర్వాత ఇస్ ద థింగ్ విత్ ఫెదర్స్, దాన్ని ఎట్లా కంపేర్ చేయడం జరిగిందంటే థింగ్ విత్ ఫెదర్స్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు బర్డ్. He compared the hope of human beings with the feathers. Was published posthumously in Dickinson's second collection of poems in 1891. సో మనకి పోస్ట్యూమియస్లీ అంటే ఏంటంటే ఆఫ్టర్ ద డెత్. సో పోస్ట్యూమియస్లీ మీన్స్ ఆఫ్టర్ ద డెత్ ఆఫ్ ఎ పర్సన్. తను చనిపోయిన తర్వాత సెకండ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ పోయమ్స్లో 1891లో మనకి హోప్ ఈజ్ ద థింగ్ విత్ ఫెదర్స్ అనేది పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది. ఇట్ ఈజ్ ఏ హిమ్ ఆఫ్ ప్రైజ్. సో HYMN అని ఉంది కదా, ఎన్ అనేది సైలెంట్ లెటర్, వీ హ్యావ్ టు ప్రొనౌన్స్ ఇట్ యాజ్ హిమ్ ఆఫ్ ఎ ప్రైజ్ రిటన్ ఇన్ ఆనర్ ఆఫ్ ద హ్యూమన్ కెపాసిటీ ఫర్ హోప్ డిస్పైట్ ఆల్ అడ్వర్సిటీస్. సో మనకి ఒక ప్రైజింగ్ సాంగ్ లాగా, అంటే మన హ్యూమన్ బీయింగ్కి సంబంధించిన ఒక పోయంగా మనం చెప్పొచ్చు. సో అడ్వర్సిటీస్ అంటే డిఫికల్టీస్లో ఉన్నప్పుడు మనకు ఒక పాజిటివిటీని కలిగించే అంశంగా చెప్పొచ్చు. Dickinson describes the abstract emotions of hope as a bird that resides in the souls of human beings and sings a song that is devoid of words or all the rational understanding. సో మనకి కవి ఇక్కడ ఏమని చెప్తుందంటే, హోప్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈజ్ ద థింగ్ విత్ ద ఫెదర్స్. అంటే మనకి మనిషి యొక్క హోప్ అనేది ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఏ బర్డ్. అబ్స్ట్రాక్ట్ ఎమోషన్స్ ఆఫ్ హోప్ ఎస్ ద బర్డ్ దట్ రిసైడ్స్ ఇన్ ద సోల్స్ ఆఫ్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్. అది మనకి మన హోప్ అనేది ఇట్ విల్ బీ ఇన్ ద ఇన్సైడ్ ఆఫ్ అవర్ హార్ట్, మనతో పాటే ఉంటుంది. మన హోప్ అనేది మన మనసులోనే ఉంటుంది. అండ్ సాంగ్ దట్ ఈస్ డివైడ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ ఆర్ ఆల్ ద రేషనల్ అండర్స్టాండింగ్. సో మనకేంటంటే వితౌట్ వర్డ్స్ ఇట్ డస్ నాట్ స్పీక్ ఎనీథింగ్ బట్ ఇట్ కంటిన్యూస్లీ సింగ్స్. ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ విల్ బీ ఏ మోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ వెనెవర్ we are in depression. The first two stanzas end in an open manner without a period. సో మనకి ఫస్ట్ 2 స్టాంజాస్లో ఏంటంటే ఓపెన్ మేనర్ అంటే సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇర్రెగ్యులారిటీ ఇన్ ద పోయం. ఇక్కడ మనకి వితౌట్ ఎ పీరియడ్ మీన్స్ వితౌట్ ఫుల్ స్టాప్. పంక్చువేషన్ మార్క్ని, ఫుల్ స్టాప్ని ఏమంటారంటే ఇంకొక వర్డ్ పీరియడ్ అని కూడా అంటారు. ద సాంగ్ ఆఫ్ హోప్ కెన్ బి హర్డ్ ఈవెన్ ఇన్ ద మోస్ట్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ far away places, such as in the coldest of places, and even during a storm, the gale, storm, chilliest land, strangest sea, all are the symbolic experiences of the soul too. Even the little bird may be the left unaffected by all these things due to the strange emotions. అంటే ఏంటంటే కవయిత్రి మనకి ఎమిలీ డికిన్సన్ ఏమని చెప్తుందంటే, సో మనకి ఇక్కడ గేల్ కానీ స్ట్రేంజెస్ట్ సీ కానీ ఆల్ దీస్ ఆర్ ద డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ వీ ఫేస్డ్ ఇన్ అవర్ లైఫ్. సో అటువంటి వాటిని డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ వచ్చినప్పుడు అవి మన యొక్క హోప్ని డిస్టర్బ్ చేయడానికి ప్రయత్నించినప్పటికీ కూడా బట్ ఇట్ స్టిల్ రిమైన్స్ విత్ అస్. మన యొక్క ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పుడు కానీ, డిసప్పాయింట్మెంట్లో ఉన్నప్పుడు, ఫ్రస్ట్రేషన్లో ఉన్నప్పుడు కానీ మన హోప్ అనేది మనకు ఎంకరేజ్మెంట్ని కల్పిస్తుంది. సో ద పోయిట్ హర్సెల్ఫ్ హ్యాస్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ద వాయిస్ ఆఫ్ హోప్ అండ్ pauses టు సే దట్ ఇట్ నెవర్ deserts her in time of crisis
and does not ask for anything in return for being with her. ఇంకా కవి ఏమని చెప్తుందంటే మనకి, హోప్ విల్ రిమైన్ విత్ అస్ ఫర్ ఎవర్ బట్ నెవర్ షీ ఆస్క్ ఫర్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్ ఫర్ బీయింగ్ విత్ హర్. అంటే మనలో ఉన్న మన యొక్క హోప్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ రిమైన్స్ విత్ అస్ బట్ ఇట్ డస్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అస్. కానీ మన నుంచి దేన్ని కూడా అది ఆశించదు. సో ఇది మనకి పోయిట్కి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్ అండ్ పోయంకి సంబంధించిన ఇంట్రడక్షన్. తర్వాత ఇది మనకి పోయంకి సంబంధించి చూద్దాం. హోప్ ఇస్ ద థింగ్ విత్ ఫెదర్స్ దట్ పర్చెస్ ఇన్ ద సోల్ అండ్ సింగ్స్ ద ట్యూన్ వితౌట్ ద వర్డ్స్ అండ్ నెవర్ స్టాప్స్ ఇట్ ఆల్. అంటే హోప్ అనేది ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ద థింగ్ విత్ ఫెదర్స్. అంటే మనకి ఇట్ ఈజ్ లైక్ ఏ బర్డ్. ఇట్ ఈస్ ద థింగ్ విత్ ఫెదర్స్ దట్ పెర్చెస్ ఇన్ ద సోల్. అంటే మనకి ఎక్కడ ఉంటుందంటే దట్ సిట్స్ ఇన్ ద సోల్, దట్ స్టేస్ ఇన్ ద సోల్, మన యొక్క హార్ట్లో, మన యొక్క మనసులో ఉంటుంది. అండ్ సింగ్స్ ద ట్యూన్ వితౌట్ ద వర్డ్స్. అంటే మనకి ఆ అందమైన పక్షి నుంచి ఎటువంటి వర్డ్స్ అనేవి రావు. బట్ షీ కంటిన్యూస్లీ సింగ్స్. She sings a song, tune without the words and never stops at all. ఎప్పటికీ కూడా తన నుంచి వచ్చే సాంగ్ అనేది ఆగదు. సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద హోప్ విచ్ గివ్స్ అస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అండ్ మోటివేషన్ అండ్ సపోర్ట్. And sweetest in the gale is heard, and sore must be the storm that could be abashed the little bird that kept so many warm. అంటే ఏంటంటే మనకి ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇన్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్. సో వీ మే ఫేస్ మెనీ డిఫికల్ట్ సిచ్యువేషన్స్ ఇన్ అవర్ లైఫ్, బట్ సో వెనెవర్ we get some kind of disappointment, it seems the frustration or disappointment dominates us. But finally, the hope will win on it. And the sore must be the storm that could be abashed the little bird. సో మనకి లిటిల్ బర్డ్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ మన హోప్ని డామినేట్ చేసినట్లు కనిపిస్తుంది. కానీ దట్ కెప్ట్ సో మెనీ వామ్ అంటే ఏంటిది, చాలామందికి ఉపశమనాన్ని కలిగించినట్లు, అంటే వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని రిజాల్వ్ చేసినట్లు. ఎవరైతే ఇబ్బందుల్లో ఉంటారో వాళ్ళ యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేసినట్లు ఇక్కడ దాని అర్థం. ఐ హ్యావ్ హర్డ్ ఇన్ ఇట్ ద చిల్లియెస్ట్ ల్యాండ్ అండ్ ఆన్ ద స్ట్రేంజెస్ట్ సీ, యెట్ నెవర్ ఇన్ ఎక్స్ట్రీమిటీ ఐ ఆస్క్డ్ ఇఫ్ ఇట్ ఆస్క్డ్ ఏ క్రంబ్ ఆఫ్ మీ. అంటే మనకి మన హోప్ అనేది మనం ఎప్పుడు కష్టాల్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా ఎన్నిసార్లైనా మన వెంట ఉంటుంది. బట్ ఇన్ రిటర్న్ వాట్ ఎవర్ ద ఫేవర్ షీ డిడ్ నాట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఎనీథింగ్ ఫ్రమ్ అస్. ఎటువంటి విషయాల్ని కూడా మన నుంచి ఎక్స్పెక్ట్ చేయదు. సో దట్ ఈజ్ ఆల్ ద థింగ్ అబౌట్ హోప్. Thank you.